द वे फॉरवर्ड इज तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडा होस्ट हरजोत सिंह। खालसा सेवा लई सरबत दे भले लई हमेशा तैयार ब तैयार खड़ा है, बट कई बार सिचुएशनस ऐसी बन जाती हैं जब सेवादार नूं आप सेवा की लोड़ होंदी है। अज असी ऐसे एक सेवादार बारे गल करन लगे हाँ जिन्हां नूं इस वेले साडी सेवा दी साडी पूरी कम्यूनिटी दी सपोर्ट की लोड़ है। अज असी गल करन जा रहे हाँ कविराज सिंह जी बारे। अज स्काइप के राही साडे नाल हाजिर हैं कविराज सिंह जी दे वाइफ त्रिपत कौर जी और उन्हां दे डॉक्टर संदीप सिंह जी। त्रिपत कौर जी, संदीप सिंह जी, तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। त्रिपत कौर जी, संदीप सिंह जी, I wish there are better circumstances जिहदे च असीं तुहाडे नाल गल करदे होइए, and I'm sure we'll have those better circumstances soon, but अज असीं एक अर्जेंट कॉल लैके आए हैं अपनी कम्यूनिटी दे अगे। साडे सेवादार कविराज सिंह जी जो कि बड़े समय तो कम्यूनिटी दी, सारी कौम दी, सारी मनुखता दी सेवा करते आ रहे हैं। अज वो एक रेयर डिजीज़ तो सफ़र कर रहे हैं जिस दे विच उन्हां नूं कम्यूनिटी दी हेल्प की लोड़ है। त्रिपत कौर जी, मैं सब तो पहले तुहाडे तो जानना चाहांगा, तुसीं दसोगे साडे व्यूअर्स नूं कि की सिचुएशन हैगी है, किस डिजीज़ तो सफ़र कर रहे हैं कविराज सिंह जी? So उन्होंने मैनू विआह तो पहला दसिया सी भी बाइल फ्लो नहीं सी ठीक तरह कर रहा जदों तकरीबन इन्फेंट सीगे, मतलब 4-5 महीने दे। एंड मैनू कुछ पता नहीं क्लिनिकली उस डिजीज़ दे बारे, बट हौली हौली विआह तो 3 साल बाद फिर पता लग गया दैट लिवर नाल इस संबंध हैगा। biliary atresia, rare liver disease जो पैदाइशी हुंदा। डॉक्टर साहब, मैं आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन टू अस एक की हैगी है biliary atresia and how do we understand this disease? Happy to explain a little bit, Vijay. So just for clarity, I'm not Kaviraj's doctor. I'm a longtime friend and fan of Kaviraj Singh. He's been a member of our Sangat and community inner circle, if you will, for Kafi Saal Bare. And he's just someone who we've come to know as family. So his doctor is Dr. Parminder Singh Baga in Massachusetts, and I'm here as kind of a spokesperson. But he has a biliary atresia, which is a disease of the bile ducts. It's where the bile ducts within the liver, normally they're supposed to carry bile to the gallbladder and into the intestinal tract. And those bile ducts are diseased. They're all shriveled up and they no longer function adequately. And this is normally something that gets detected at birth. So when a baby is born, it's not unusual for a baby to have jaundice initially, but this is the kind of jaundice that presents itself usually weeks after birth, as the baby is unable to handle the accumulation of bile which backs up into the liver. And they require a procedure called the Kasai procedure, which Kaviraj had as an infant. And usually that's something that's only temporary and lasts only for a few years, up until the age of 7 to 10, in which case most kids with this disease go on to have liver transplant at a young age. But Kaviraj is, the both kirpasi that he hasn't had this problem up until he's now an adult. And now that he's here, he needs a liver transplant. So, that's where we currently are. हाँ जी, असी अपनी कम्यूनिटी ਨੂੰ दसिए कि ਜਿਹੜਾ मैसेज लैके अज त्रिपत कौर जी और संदीप सिंह जी आए हैं कि कविराज सिंह जी ਨੂੰ लिवर ट्रांसप्लांट ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब, is this something, the disease can be cured with a liver transplant?
Can you tell us the need for liver transplant here? Hanji, he can have a cure. I mean, with a new liver, then he has now proper bile ducts that get connected to his gallbladder and into his intestinal tract, and he can live a healthy adult life. He'll need to be, of course, on immune suppressive agents and the like with any type of transplant, but he can absolutely go on to have a very normal life if we're able to get this for him. So right now he's in the last year or two, he's had kind of a progressive downhill course, and he's had more frequent hospitalizations with the common complications of liver failure at this juncture. So the need for this is quite urgent. So, there are two types of liver transplants that can occur. One is from a cadaver, from someone who's deceased, who donates their liver, and the other is from a living person, and that person can be related or unrelated. And those who receive transplants from a living person tend to do better. And so that's what we're here for, is to spread the message that Kaviraj Singh needs a liver, and all of us who are donors for liver, the beauty of the liver is that it regenerates itself. So you're giving something of yourself, but in actuality, what you're giving will grow back in its entirety. So it's one of the amazing gifts of Vaheguru, among others, that the liver actually regenerates itself. So we give, but then Vaheguru gives us back. तो संदीप सिंह जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट तुसी गल दसी कि जेड़ा लिवर हैगा वो एक ऐसा ऑर्गन है कि जेड़ा डोनर अगर उसको डोनेट भी करता है तो वो डोनर दी बॉडी विच रीजनरेट होंदा है, दोबारा वो बन सकता है, उग सकता है। इसका मतलब ये है कि जो डोनर है उस वास्ते कोई बहुत ज़्यादा रिस्क इस दे विच इन्वॉल्व नहीं है? Hanji, I mean, the long-term risk once you're out of the initial acute phase of surgery is quite low. In fact, because the liver does regenerate itself, people can go on to have completely normal, healthy lives, and what they donated, as I said, regenerates itself, so they won't have any dysfunction whatsoever. Unlike if you donated a kidney, you're now left with one kidney, and if something happens to that kidney, then you could be susceptible to other problems down the road. But with a liver, as you donate it, your body takes care of that, regenerates it, and from a long-term standpoint, you're not going to miss it because you'll have it back again anyway. So. The key is a process. जो donor है, does he or she have to go undergo a surgery? What is the process involved? Hanji. First, you have to be evaluated as a candidate for a living donor, and that person needs to be between the ages of about 18 and under 60, 55 or so. They have to go through an extensive process of making sure that they're healthy. They can have some controlled conditions like high blood pressure that's controlled, or if they have gout or any other types of issues, that as long as they're controlled and they're not sick with a systemic illness, they can't have cancer, they can't be under active treatment for like inflammatory diseases. So they have to be generally healthy. They have to be fit. Those people who are significantly overweight, for instance, will have a fatty liver, and that complicates things in the transplantation process. So, but as part of this process, they get evaluated, and they get a CAT scan, they get an MRI, they make sure the heart is okay. The transplant centers make sure that the donor is fit and ready to be able to donate the organ. The average length of stay in the hospital, so it is a surgical process. So once you've been established as a donor, Kaviraj is blood type B positive, so they have to have that at a minimum. And once you've been established as a donor, you have the surgical procedure, which is about a hospital stay of under a week. The procedure itself is, a few hours, and it does involve an incision in the abdomen to donate the liver. And then you're in the hospital for under a week, and then back to kind of normal routine stuff within a couple of months. Everyone's different in terms of how they heal. If you have like a sedentary job or a lifestyle, then you can get back much quicker. If you're much more physical and running around, et cetera, it might take 2 to 3 months for you to become fully back to normal. But most people, tolerate it quite well. So, but it's a surgical procedure that does carry some risk as far as the surgery is concerned. But for most healthy people, that risk is small. So संदीप सिंह जी ने दस्या डॉक्टर संदीप ने कि B positive blood group चाहिए डोनर था, is that right? Hanji, he should be matched. So only with people with B positive blood group can donate.
Yeah, there is a universal donor. I do believe that can be also if you are blood type O. But that part, as a cardiologist, this is where I'm more his friend than his doctor, so I can't be. I'm not going to be certain of that. So when people come in and get the evaluation, the initial screen will tell them everything about their AB positivity and their candidacy as far as like the initial step before the additional evaluation is done. डॉक्टर साहब, अगर कोई सारा व्यूअर इसलिए इंटरेस्टेड होंदा है, what do they do? What's the next step? The next step, Tripta, I'm going to leave that to you in terms of if someone is interested in becoming a living related donor, not unrelated donor, what's the next step? Hanji, so the next step is to contact us with anybody that serious inquiries need to liverforgavisingh@gmail.com. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਇਹ ਈਮੇਲ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, liverforgavisingh@gmail.com। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀ? Website is www.liverforgavisingh.com. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ then ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ all the details ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਐਂਡ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ ਫਿਰ, and then usually 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਡੋਨਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ registered ਹੈਗਾ ਜੀ। And also just to pipe in, wherever someone is, if someone, let's say, is in another country, or if they're in California or somewhere else, they can start the process locally. With their local hospital, et cetera. So, the actual procedure will have to be done, of course, where Kaviraj Singh is. But the process of the initial screen and everything can be done at their local center. Ji. And I'm sorry, Kaviraj Singh ji, where exactly is Kaviraj Singh ji? He's in which town? Tibbet, you guys live in? So right now we live in Braintree, Massachusetts. So Odi register ho chuki hai for the center is in Leahy Medical Center, which is in Burlington, Massachusetts. Boston to thoda ja bahar ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਫॉर आवर व्यूअर्स, जिस तरह ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਵਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਪਰਸਨ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਵਿੰਗ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਿਵਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਇਫ ਦੇਰ ਐਨੀ ਬੈਂਕਸ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਹੈਲਪ, ਬਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਟੇਕਸ ਅ ਫਿਊ ਆਵਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਦਾ ਲਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਡਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਵਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਕਵੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ 41 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ US ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਨ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ @just broadcasting 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, just@justbroadcasting.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀ, ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ।